Okay, ඒකත් හරි. Right. So at the summary, there's another table-like thing. If you have some free time, you can fill it, right? So now we go for the convex mirrors, the other type of mirrors. Reflection from a convex mirror. Here we consider four images. Now for the convex mirrors, there are four basic images, ray diagrams actually. Now here, the first ray diagram, right? You can see a ray coming along the principal axis and it get intercepted on the mirror, it get incident on the mirror and get reflected along the same line, along the principal axis. So the second one, B, rays which are parallel to the principal axis will diverge as if they are coming from the focus. They will get diverged. And the third one, the C, the rays coming towards the focus get reflected parallel to the principal axis. Rays which are coming towards the focus get reflected parallel to the principal axis. Then the last and the fourth one, D, the ray coming towards C will follow the same path. The ray coming towards C will follow the same path. So those are the four basic ray diagrams that you have to draw in these four boxes. Now we can start drawing them. I'll load it onto the screen. Okay. For the four boxes, you can draw the four set of diagrams.
Okay, I think you have completed the diagrams. ඊට පස්සේ බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. For convex mirrors, the images show similar properties irrespective of the location of the object. Now, when we think of an object which is kept in front of a convex mirror, whether you keep it closer to the mirror, far away from the mirror, the images will have the same properties. One of the best example is the vehicle side mirror. Side kannadi කියන්නේ the properties of the image will not depending on the place of the object coming behind you. වාහනේ පිටිපස්සෙන් එන වාහනයක් කොහේ ආවත් වාට image එක පොඩියට පේනවා mirror එක. හරිද? එහෙනම් මෙයාගේ එක type එකක images තමයි තියෙන එක වාසියක්. මෙතන අපිට එක ඇත්තටම එක ray diagram එකයි තියෙන්නේ. Right? We'll see. So this is what you have to draw. Before that, there's a small activity I think for convex mirrors. No. Straight away we can draw it the image because by using convex mirrors we can't obtain a real image. It is impossible. Real image එකක් හැදෙන්නෙම නැහැ. මේ තියෙන්නේ එකට අදාළ ray diagram එක. හරිද? So we are getting a virtual image object in front of the mirror and we are getting a virtual image. We'll try to draw it. ඔයගලන්ට එතන අදින්න පුළුවන්. So the focus and the center actually they are virtual. You can't touch them. Unlike the concave mirrors, these are virtual. Image parallel to the principal axis will get diverged as if they are coming from the focus, right? Then the ray which is going towards C will follow the same path. So here it will create the image, object, image. So this is the radar, right? Apart from that, I have introduced another one because I saw that in another paper, they were using another alternative ray. I will draw that also on the board. මේ ray diagrams දෙක තමයි ඔයගලන්ට පොතේ අඳින්න තියෙන්නේ. ඔය tube එකේ boxes දෙකේ අඳින්න තියෙන මේ දෙක. මේක paper එකක අහලා තිබ්බ question එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒක use කරලා තිබ්බ ඔය ray diagrams දෙක. එහෙනම් ඔය diagrams දෙකම ඔයගොල්ලෝ book එකේ tube එකේ හරි පොතේ හරි boxes දෙකට අඳ ගන්න. මේ දෙක තමයි. ඒතර මෙයාගේ properties ලියන්න වෙනම එකක් තියෙනවා. මෙතන properties ලියන්න එපා. There's another set of dotted lines to write the properties. You can draw this.
Okay, next. Now we come to the next section of the lesson, that is refraction of, before that, below are the properties of the image. So these are the properties, you can write them on that dotted line. So irrespective of the place where you keep the object, all the time, these are the properties of the image: virtual, erect, and small. Virtual, erect, and small. These are the common properties of the image formed by the convex mirrors. You can write them on that dotted line. Right. Back to the lesson. Reflection of light. Now, in grade 8 or 9, you have studied that when light rays entering from one transparent medium to another transparent medium, there is a change of the path. The pathway is changed. So that bending of light is called the refraction of light. Up to now, we were talking about the reflection. Now, we are talking about the refraction. Here, this is the definition. You can write this on that dotted line box. The bending of light rays upon entering one medium from another medium is called refraction of light. You can write that, the dotted line. Correct. And then my theoretically, yeah. Okay. After that, there's something. When we put a pencil into a glass of water, it is seen like if bent from the middle. So the diagram is the evidences for that. Now, when you put a pencil like that, and if it's a drinking straw, we see like that it's broken from the middle. That is due to the reflection of light. The light from the upper part of the pencil directly travel to the eye. So the light coming from the top part directly comes to the eye through air. So that's one medium. But the light coming through the water, it has to travel within water first, then in the atmosphere second. So therefore, there's a change of medium. So in different mediums, the speed of light is different. So therefore, its pathway changes. But light coming from the part inside the water has to travel in water and air in order to come to our eye. That makes a change in the direction of their movement. When we look at a coin inside a glass of water, it is seen as if elevated up. So the same thing happens when we go near a swimming pool, right? If the depth is not mentioned, sometimes it is difficult to uh, get an idea about the depth of it. Most of the time, uh, they have marked it on the surface. Pool එක එළියෙන් ගහලා තියෙනවා ටිකක් ගැඹුරු වැඩි කරන 7 feet 8 feet ඔහම ගහලා තියෙනවා. Because if somebody who's not good at swimming jumps into it,
that may be the end of it. So therefore, as a precaution, they have mentioned the depth. දැන් හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් පූල්ස් වල ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන්නේ අඩි 4.5 හෝ 4. ඒක පීනන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් වටනත් ගිලීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වල ඩයිවිං කරන්න බෑ. ඒකට ඒ වගේ precautionary methods වලින් හදලා තියෙනවා. සමහර පරණ තැන්වල තියෙනවා අඩි 7 අඩි 8 අර මේ ස්ලෝප් එකත් එක්ක හදපුවා. ඒකට ඒ වගේ තැන්වල උඩින් බැලුවාම පේන්නේ as if it is 5 feet deep වගේ පේන. නමුත් පැන්නයින් පස්සේ තමයි ඩේන්ජර් එක තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ that you have to take into account. Below is the ray diagram for the above. ඔයගේ depth එක පතුලක් ඉස්සිලා පේන එක. elevated up. ඕක පෙන්නන අඳින ray diagram එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ තියෙනවා. ඒකට clear මදි වගේ. නේද? මෙන්න මේක තමයි අපි අඳින්න යන්නේ. We'll try to draw it. මේ box එකට ඒක එන්නේ. බලන්න කොහොමද අඳින්න කියලා. මෙතන පොඩි පොඩි tricks වගේක් තියෙනවා බලමු. So this is the surface of water. Right? Surface of water. Then I draw a perpendicular line. I draw a perpendicular line. So at the end of the perpendicular line, my coin is there. This is the coin, right? So the trick is I'm going to draw the image of the coin again. Mama image එකත් ඔයක මම ඇදලා. ඒක තමයි අපේ පොඩි trick එක. So this is the image. හරිද? This is the image. මේක point එකක් විදිහට අඳින්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න මම image එක ගන්න. ඒතර මේක object එක මේ හරිය image. හරි. right. අපි ඕ එක අයගේ පසුව දාමු නැත්නම් අර race එක කැපේ. Then I take two rays coming from the image. මෙයාගෙන් එන අපි rays දෙකක් අඳිමු. හරිද? හරිද? මෙන්න මෙන්න. right. මේක අපිට අනිත් පැත්තට අඳින්නත් තිබ්බ අනිත් පැත්තට අඳින්න. කොහොමද එකයි? සයිඩ් එකේ තියෙන පොටක් අර කුඩු ගතිය වෙන්නේ. Two normals. Right. මේ අතට ටිකක් rays අඳින්න lazy. Right. Then I will draw two dotted lines from them merging to this. And the line extend කරන්න ඕන. එහෙම rule එක උස්සන්න නැතුව extend. මෙතනත් ඒ වගේ. dotted line extend. ඒතර මේ rays වලට පේනවා ඈත් වෙන. divergent. Here you I. හරිද? ඒතර ඔන්නෝම තමයි ray diagram එකේ. So this is object, this is image. So මේ distances වලට නම් කියනවා. Right? So this distance is called apparent depth. Apparent depth කියන්නේ අර සිංහල වචනේ නම් දෘශ්‍ය ගැඹුර කියලා එකක්. ඒක actual එක නෙමෙයි. පේන දේ. මේක තමයි real depth. Real depth. ඒකට කියනවා සත්‍ය ගැඹුර. So what you see in a swimming pool is the apparent depth. So be careful. Apparent depth is lesser than the real depth all the most of the time. But මේ real depth එක වැඩි. apparent depth එක අඩුයි. එතකොට ඔයා බැලුවාම පේන්නේ apparent depth එක. පැන්නහම දැනෙන්නේ real depth එක. එතකොට real depth is much more greater than the apparent depth. So that's the danger here. So මේ diagram එක අඳින්න අතන box එකට
බලාපොරොත්තු වෙමු නේද ලබන සතියේ වෙද්දී වගේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙන්න කියලානේ. මොකද මේ ඔය තෙල් බෙදෙන ක්‍රියාවලිය මොකක් හරි රෙගියුලේට් කළොත් ක්‍රමයකට අපිට පුළුවන් වෙයි මේ පාසල් පවත්වන්න. දැන් ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ නේ. යන්නේ විදිහක් නැහැ. ඒක විසඳගත්තා නම් සෑහෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට විසඳුම් හම්බ වෙනවා. ඒකත් මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ මෙතඩ් එකක් තියෙනවා අර නේ මොකක්ද මේ QR කෝඩ් එකක් තියලා මොකක්ද එකක් කරන්න නම් මම දන්නේ නැහැ කොච්චර ප්‍රැක්ටිකල් වෙයිද කියලා. හැබැයි පුළුවන් නම් ඉතාල හොඳ වැඩක් වෙලාවෙ හැටියට. ඒතර අර අනවශ්‍ය ලෙස ඉන්ධන එකතු කරන කට්ටියට හුලං එතකොට ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ අපිත් පාස් එකක් හැදුවා අර net එකේ තියෙන විදිහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තාම ස්කෝල් තියෙන දවසක් දන්නේ නැහනේ. මේ එක එක දවස් කියනවා. ඉතින් ඔය දවස් කොච්චර දවස් තිස්සේ කියනවද නේද? එකපාරක් කියනවා 21 පටන් ගන්නවා කියලා. තව සමහර කට්ටිය කියනවා තව කල් යනවා කියලා. ඉතින් තාම කවුරුවත් හරියට දන්නේ නැහැ මොනවා කරන්නත් ලංකාවේ ඉන්ධන බෙදා හැරීම රෙගියුලේට් වෙන්න ඕන. දැන් මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ ජනාධිපති තෝරන එක. දැන් ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒක. අනිත් එකක්වත් නැහැ. ඒ හින්දා දැන් අනිත් එකක්වත් කාටවත් මතක නැහැ. බලයට මරා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඊය සතියේ කලින් සතියේ කිව්වා ඒ සතිය පටන් ගන්නවා කියලා. දැන් මේ සතිය කිව්වා ඉස්ත වෙනකන් නිවාඩු කියලා. සමහරලාට කියනවා 21 පටන් ගන්නවා කියලා. සමහර අය කියනවා ඒක ඒවා. ඉතින් තාවත් විශ්වාස කරන්න බෑ මේ තත්ත්වයට. බලමු. කොහමද ඉන්ධන ටික බෙදුවා නම් අපි ආවා. ඒ ටික ගන්න පුළුවන් වුණා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඕගලන්ටත් එන්න පුළුවන් අපිටත් එන්න. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක නැතුව ඉන්න බෑනේ. ඒත් ඉතින් ප්‍රමාණවත්ව තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. උමුණා ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් දිලෙන්නත් බෑනේ මොකෝ. මාකට ඇවිල්ලා හැරලා යන්න නේ. මොකද අපේ යුසේජ් එකට තියෙන්න ඕනේ. සමහරක් ඈත ඉන්න කට්ටියට බයික් එකේ ආවත් මම හිතන්නේ දවසට ලීටර එකක් විතර යන කට්ටියක් ඉන්නවා. ටිකක් ඈත ඉන්න අයනේ. අපිට ලීටරයක් යනවා දවසට යන්නේ. ස්කෝල්ට විතරක්. මේ ඒක ඈත ඉන්න අයට ඊටත් වැඩි. ඉතින් ඒකට හරියන්නේ දවස් 5කට එන්න ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. රයිට්. හොඳයි බලමු මොනාර වෙන්නද? The reason for the refraction of light is the speed difference of light in different medium. So as I told you, in different mediums, speed of the light changes. The refraction takes place when a ray of light falls on the surface of a medium at an angle. Now here, if you look at the diagram in the board, on the board, if the light ray happen to come perpendicular to the water surface, there will be no refraction. It will go straight. But if the ray is falling onto the surface at an angle, then there will be a refraction. Here, it changes the path. It happens when ray is falling at an angle to the surface. Not perpendicular, right? Light has its maximum speed inside a vacuum, 3 into 10 to the power 8 meters per second. So you know these things in unit 4, we discuss about the speed of the electromagnetic radiation or the waves. When entering into other mediums, the speed reduces. So once the rays are entering into another medium, the speed reduces. When considering two mediums, the medium with more speed of light is called the rare medium, while speed of light is less called denser medium. So when we consider any two mediums, right, like in this case water and air, the medium where the light speed is more is called the rare medium. In this case, air is considered as the rare medium because speed of light in air is greater than in water. So therefore, this is rare medium and this is dense medium because in water, the speed of light has a lesser value. Abhi to make a 300,000 na make a 275,000. Ethara speed difference එකක් තියෙනවා. ඊතර more speed තියෙන තැන rare medium, low speed තියෙන තැන denser medium. කොහොමයි decide වෙන්නේ? හරිද? Below are the speed of lights in different mediums. ඊළඟට අපි පෙන්වන්න යනවා එක එක mediums වල light speed එක. දැන් ඔයාලට තාම screen එක පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න
මෙතන තියෙනවා ඒ වගේ ස්පීඩ්ස් කීපයක් දීලා වාට මෙන්න තියෙනවා in air 300,000 kilometers per second, water 225,000, glass 197,000, perspex 201,000, diamond 124,000. So you can write these values in the dotted line. මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ. මේ ටික ලිව්වනම් ඇති. 300,000 kilometers per second. ඒ වගේ ලියන්නකො බලන්න. මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නෑ. Now we are going to observe, or we are going to look at the way that a light ray goes through a block of glass. මේක කලින් පන්ති එකක් තිබ්බා grade 8 හරි 9 හරි තිබ්බා refraction of light through a block of glass. So the diagram here මෙන්න මෙතන තියෙනවා diagram එක. මෙන්න මේ diagram එක එන්නේ. එතන AB is the incident ray, BC is the refracted ray, CD is the emergent ray. ඔහොමයි එක නම් කරන්නේ. Incident ray, refracted ray and the emergent ray. එතකොට I කියන්නේ angle of incidence, R කියන්නේ angle of refraction. එතකොට R අකුරු දෙකක් තියෙනවා. වාට පේනවා අර maths වල තියෙන alternate angles වලින් නේ. maths වල තියෙන alternate angles වලින් අර Z අකුර වගේ තියෙන angles තියෙන R and R මේ දෙක equal. එතකොට E කියන්නේ angle of emergence. එතකොට එක එක නම් තියෙනවා. එතකොට වාට පුළුවන් මේ block එක ඇඳලා හරි අතන box එකට මේ ඇත්තටම මම glass block එක ඇඳලා දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේ කොටුවක් තියෙන මේ තමයි glass block එක. එතකොට rays දෙක අඳින්න. Incident ray, refracted ray and the emergent ray ඒ තුන අඳින්න. So to draw that and name them, and if you can name them in the same place. ආයි වෙනම ඔය A B කියන එක දාලා ඉරි කැලක් දාලා එහෙම ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. කැමති නම් එහෙම ලියන්නත් මම ඉඩ තියලා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන A B මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ නේද? right. වැඩි ලේසි. එහෙනම් මෙහෙම කරන්නකෝ. ඔය පොතේ තියෙන විදිහටම ඇඳනනම් හරි. අකුරු ටික දාලා ඩයග්‍රෑම් එක එතන බොක්ස් එකට අඳින්න. පල්ලෙහා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඩොටඩ් ලයින් එකේ ලියන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි. ඒක හැමෝම තියෙද්දෙන් ඇඩිෂනල් මොන හරි ලියන්න තියලා තියෙන එක නිග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. To the box you can draw the diagram as it is. මේක ඒ විදිහටම අඳින්නේ බොක්ස් එක ඇතුලේ. අර ඇඳලා තියෙන ස්ක්වයර් එක ග්ලාස් බ්ලොක් එක කියලා හිතන්න. ඒතර වල වැඩි පහසු. You can start.
මං හිතන්නේ ඇඳලා ඉවර ඇති කියලා. හරි. අපිට විස්තරය බලත හැකි. හදිසිය අදින්න බැරුණා නම් පසු අඳින්න. So the explaining is here. Incident ray, refracted ray, emergent ray, then angle of incidence, angle of refraction, and angle of emergence. So one is හරි. අපි බලමු දැන් පොඩි situations දෙකක්. by මෙතන පොඩි වරදක් තිබ්බා වගේ මට මතකයි බලමු. වැරද්දක් තිබ්බොත් අපි හදමු. Right. It says by studying above you will understand below facts. දැන් මේ තියෙන දේවල් ඉස්සර කලින් තිබ්බ රූපෙත් එක්ක මේක යන්නේ. When a ray of light enters to a denser medium from a ray